So this time around, I'm going to show you on how to update the SF9. So since yung SF9 natin o report card natin, kailangan yun siya ng mga what we call this one, attendance, at saka yung what we call this one, number of days present nila, as well as their what we call this one, their observed values. So kailangan tayo magpunta sa SF9 Support. So as you can see here, meron tayong SF9 Support here. So once you're going to click this one, it will lead you to SF9 for SF9 sheet. Okay? So dito na pa tayo sa for SF9 sheet. So dito sa SF9 na sheet, so i-update lang po ninyo kung ilan po yung number of days absent this particular student, no? So, for example, 1, 3. So, pag wala po siyang absent, so, pwede po kayo mag-leave lang ng space. 3, 2, 1, 2. So, wala na po siya dyan. Then, tapos dito po, meron po siyang, what we call this one, dalawa po kasi yung sa Makadiyos. So, kung titingnan natin yung SF9 back natin dito sa baba, meron kasi yan siyang, sa Makadiyos, meron siyang para sa spiritual belief o sa ethical principle. So, kaya kung titingnan natin yan dito, meron siyang MD1, MD2, intended only for the first quarter. So, that is why meron po tayong MD1 at saka MD2 dyan. So, sa makatao, meron ding dalawa doon sa SF9 back natin. So, that is why isa yan siya 1, 2 for the first quarter only. So that is why po yan siya. Dalawa po yan siya. Pero sa makabayan, isa lang. Pero sa makabansa, dalawa na naman. Kaya itong naka-green na column na nandito, column heading na nandito, this is intended for first quarter or first grading period. So we're going to type here SO. So by the way, you're going to make sure that you entered all caps lock, no? SO, so observe value, AO, SO, sometimes observed, RO for rarely observed, and not observed, NO. Okay, so pwede po tayo din mag-pull down dito, depende sa atin. Kung ayaw nyo mong anong dyan, so pwede din mag-pull down dito lang, no? Mag-pull down lang kayo para click-click lang kayo dyan. Depende sa inyong gusto. Pero kung gusto nyo madali, matapos ka agad, i-copy nyo lang yan siya until such time, matapos kayo. Okay, so that's all for the SF9 support. So thank you until the next time.